So it's a very, very curious, I will let you translate in a second. It's very curious to me that the human mind, we're talking about the human mind, always likes one or the other. And insists that this one is the right thing, and that one thing is not the right thing. But then the same mind changes its mind and says, this is the right thing, and this is not the right thing. What a mystery. 아까 지금 질문하신 거로 돌아가면 그 피직스, 메타피직스 그것도 반대하는 세력, 그 철학자도 그리스 오래된 철학자가 말한 것처럼 반대 세력이 같이 잡아당기고 밀어붙이고 이렇게 활동하면서 반작용이 되면서 우주가 태어나고 우주가 작용을 하고 있는 거니까 그 우리 마음도 항상 그렇게 반대 세력을 우리 이렇게 도는 거죠. 네 편 내 편. 오늘은 파란 거, 내일은 빨간 거. 오늘 내 생각에는 A가 옳고 B가 그르고 그런데 내일 되면은 A가 그르고 B가 옳아질 수도 있고 그런 그 항상 존재하는 그 반대 세력 때문에 우리가 우주가 형성이 되고 작용을 하고 있고 그래서 우리의 마음도 그렇게 반대 세력에 의해서 형성되고 움직여지고 있다고 생각합니다. So the point is to enjoy life, but not to be attached too much into one or the other. Okay? The computer the digital computer is based on zeros and ones. You know that, right? Zeros and ones, ups and downs. Can you say that the zero is better than the one, or the one is better than the zero? That would be silly. You can't have one without the other. Can you have a male without a female? No. Can you have up without having down? Can you have darkness without having light, or light without darkness? 그러니까 본론으로 돌아가면 인생이라는 게 우주라는 게 다 그 반대 세력이 작용을 하고 같이 활동을 해서 이루어지는 거니까 그렇게 한 가지 집착을 하지 마세요. 그러니까 오늘 이게 좋을 수도 있고 오늘은 슬플 수도 있고 내일은 기쁠 수도 있고 그 컴퓨터 그런 식으로 컴퓨터로 들어가자면 1하고 0가 컴퓨터 프로그램을 다 관장하고 있는데 그렇게 따지면 1이 더 좋은 것도 아니고 0가 더 좋은 것도 아니에요. 오늘 무슨 일이 생겼다고 그게 더 좋은 것도 아니고 내일 무슨 일이 생겼다고 그게 더 좋은 것도 아니에요. 그러니까 그런 그 비교하시는 거, 구분 짓는 거 그렇게 하지 마시고 그냥 인생을 이렇게 오늘은 이렇고 내일은 저렇고 이렇게 반대 세력이 작용하면서 내 인생이 되는구나 그렇게 생각하시고 즐기면서 사세요. So, question. Thank you so much for your wisdom. And You want this? but I would like to ask one question because everything is a matter of at the present moment how mind interpret and understand the reality in the present. How does mind interpret the presence? Yeah. And so it depends on how we do. So either happy or unhappy. So you keep talking about the joy, the presence. Yes. And also Yin and Yang and it's both sides, which is one unity, but it's bring out the two different, always plus minus whatever. And but also you talked about in the big early part of your explanation. You talked about wisdom. Wisdom, yes. Yes. Open to Sophia. Yes, Sophia. Yes. So it's a matter of finding the truth, then, right? And the silence also need to approachable to every individual, not separate or apart. I like it very much, and so I think either this side or the other side, both. How always searching for the truth. Okay, so you're saying searching for the truth. Yeah. Yes, and I think nowadays we talk about we are living in
in the time of wisdom. Okay. Yeah. Okay. I would like to ask one question. So ask me the question, right? How would you interpret it, the current situation? Which current situation? Current reality of America. Oh. Having Mr. Oh, I'm not going to go there. Yes, so it's good. I mean, we see a whole thing in one together as a unity. How would you please help? Well, being a Greek, okay, I'll let you translate. 질문 제가 요약할게요. 철학적인 질문은 우리가 그러면 그 현실을 우리가 인간이 어떻게 현실을 바라보고 살아야 되느냐, 이제 그게 굉장히 철학적인 질문이시고, 그 철학적에서 조금 더 정말 현실로 들어와서 현재 미국에서 일어나고 있는 정치적인 상황, 이 현실을 우리 마인드가 어떻게 받아들이고 어떻게 해석을 해야 되는지 지혜로운 말씀이 있으시면 해달라고 하시는 질문이 있습니다. So, being a Greek, and of course, politics came from Greece, right? Politia means city-state or the state. And politics used to be a good word, not a dirty word. Nowadays, whenever you say politics, you really mean dirty politics. Right? But I learned one thing in life, and that is I stay away from religion and I stay away from politics. In other words, we can talk about religion and politics privately, but I don't really talk about such things, not because I don't want to talk about them, but because those things tend to divide people. And I like people to be united. It's funny that religion has divided people so much over the years. So we have to go beyond the divisions into the unity. 그 politics, 그 정치라는 말이 원래 그리스에서 나온 말이에요. 그런데 그리스 사람으로서 한 가지 배운 거는, 인생의 지혜로운 걸 배운 거는, 저는 종교와 정치에 대해서는 이야기를 안 하겠습니다. 그거는 개인적으로 사적인 자리에서는 종교와 정치 이런 얘기를 허심탄회하게 나눌 수 있지만, 공적인 자리에서는 제가 그런 얘기를 안 하려고 하는 이유가요, 종교와 정치 이 주제들이 이야기를 시작하면 네 편이 갈라져요. 그래서 자꾸 사람들이 이렇게 편이 짜지니까 그런 거를 제가 하고 싶지 않아서 정치 얘기, 종교 얘기는 공적인 자리에서 하지 않습니다. 저는 사람들이 다 같이 합쳐서 같이 공존하는 걸 원하지, 나눠지고 분산되는 거를 별로 달가워하지 않거든요. So I'm not really saying that politics is not good, and I'm not saying religion is not good. All I'm saying is that if I say something, half of you will like it and the other half will not like it. And therefore, since the point here, that the point of view that I'm trying to present in terms of science is to look at the opposites and go beyond the opposites. That's why I take the point of view that each one of you has your point of view, and they're all together form what we call reality. This is actually what Heraclitus taught. 그러니까 종교, 정치 이런 자체가 그게 옳고 그르고가 아니라, 제가 제 의견, 그러니까 종교나 정치에 대한 제 의견을 표시하면 여기 계신 분들의 반은 저와 찬성하실 거고, 또 나머지 반은 저하고 찬성 안 하실 거니까 그런 얘기를 하지 말고, 제가 오늘 얘기하고 싶은 거, 그리고 책을 통해서 전달하고 싶은 얘기는요, 반대되는 거, 서로 반대되는 걸로 보고 그 반대에 뒤로 들어가면 우리가 다 똑같은 하나의 존재라는 걸 아시게 되고, 의식하게, 그럼 제가 도와드리고 싶은 거니까 그런 얘기를 오늘 하고 싶어요.
have a question. Oh, okay. One very brief point because we have another question over here. But the core of the religion and core of politics both are aid for seeking for truth Yeah, and wisdom. yeah. And you also talked about go beyond. So the more, but the common religion and common politics, yes, it's dirty. But the core of religion. I agree. Yes, I agree. seeking for the wisdom. So in order to go beyond, and then people, whatever religion, whatever parties, seek for the truth. Correct. So you're saying that go beyond the opposites or beyond the particular religion, particular politics, and that's exactly what I'm saying. Because each one of us, and this is the nature of the mind, right? The mind creates opposites. This is what the mind does. Creates opposites, then ties those opposites to itself and considers them to be truth. They're true for a certain conditions, but they're not absolute truth. So the core of all these truths, the core, let's say the core of philosophy, is that reality we're talking about. And the reality consists of opposites in strife with each other, as Heraclitus said, but also consists in the union of the opposites. 존재 그 본질적인 종교 어떤 종교건 어떤 철학이건 어떤 그 정치 분야건 간에 모두 다 우리는 그 진실을 추구하는데 그 진실이라는 게 항상 반대 세력이 일단 반대 그 의견이 있고 그 반대 의견을 우리가 합치면 그 정말 조화가 있는 진실을 찾을 수 있다. There was another question? 우리가 살면서 트랜스레이션 우리가 살면서 스트레스도 많고 이런 고통 그런 거를 어떻게 그러니까 해피니스로 갈 수 있는지 그 스텝이 있는지 그런 걸 보고. Okay, so so every day, especially in the immigrant life, every day there's a stress, there's suffering, and it's really difficult to have daily life. So are there any practical steps that we can take to turn happy, to turn stressful, sad, sorrowful everyday presence to happy, eternal life? You asked me to be happy, but I. You want me to? Yeah. Everybody wants to? Yes? Okay, so we're going to do a little experiment. Everything we talk about here is common sense. It's not metaphysics, it's physics. Common sense. So she's asking a very important question. She's saying, show us a way now to go beyond this unhappiness that many of us feel. It's a very valid question. Otherwise, we just keep talking. Right? So, we'll use the mind. We're going to use the mind. The mind is a great tool. And sometimes you will hear me sound like I'm putting down the mind, but actually I'm not putting down the mind. I am pushing the mind to go to the pure reason that it's capable of. Because the mind is the pure reason which the ancient philosophers were talking about. So we're going to do it with the mind, not dreaming. So I'd like you to hear where you are right now. Don't need to close your eyes, but you can if you want to. But I would like you to sit comfortably in your chair. Just sit comfortably with feet on the ground if it's possible.
And it's not going to be anything major here. We're just going to contemplate a couple of things. 불행을 행복으로 바꾸는데 알고 보면 굉장히 간단하고 쉬워요. 그게 무슨 특별한 일을 하는 게 아니고 우리의 상식을 이용해서 그리고 우리의 마인드를 이용해서 우리의 생각을 나를 조정해서 불행을 행복으로 바꿀 수 있는 방법이 있습니다. 그러니까 지금 오늘 당장 여기서 실행을 해볼 텐데 편안하게 의자에서 편안하게 자리를 앉으시고 마음을 좀 편안하게 가져보세요. 그러면 카파토스가 다음 스텝을 알려줄 거예요. And this you can do at any place you are. Don't do it while you're driving, but any other place. 지금 이제 보여드릴 그 테크닉은 어디서나 언제라도 하실 수 있는 거니까 잘 배우시고 많이 활용하세요. So I would like to invite you to ask you to listen with your ears, which of course you are, but now I want you to pay attention to what you're listening, what you're hearing. 첫 번째 하실 일은 잘 들으세요. 물론 우리가 사는데 항상 듣고 있지만 지금 하실 거는 내가 무슨 소리를 듣고 있는지 잘 생각하시면서 들으세요. 눈을 감으셔도 되고 지금 내가 어떤 소리를 듣고 있는가 한번 잘 생각하시면서 들어보세요. And as you're hearing the sounds from next room, they seem to have good time. Or as you hear my voice, just listen to the sound. Just listen to the sound. And ask the question, where is the sound? Where is it? You may say, oh, it's coming from that side, from my right side, from the left side, wherever you're sitting. It's coming from that side. But where does it really come from? Does it exist without you? Let's contemplate that. Does the sound exist without you? 여러분이 이렇게 귀를 주의시해서 귀를 이렇게 소리를 잘 들으실 때요. 그냥 이 소리가 저쪽 왼쪽에서 나오는구나, 저쪽에서 음악 소리도 들리고 저 사람이 말하는 마이크 소리도 들리고 이렇게 들리구나 그렇게 생각하시지 마시고 이 소리가 어디서 들리고 이 소리는 어디에 존재하고 있을까? 그리고 내 존재와 상관없이 저 들리는 소리 그 자체는 어디서 바깥에 존재를 하고 있을까? 그렇게 생각을 하시면서 한번 귀를 기울여서 소리를 들어보세요. 이 소리가 도대체 어디에 존재하고 있는 것인가? 나와는 상관이 있는 소리인가? 없는 소리인가? So now as you listen to the sound, whatever it is, whether it's my voice or the music or some of the, maybe the person breathing next to you or whatever, let's go to the source of that sound. Where does it come from? I asked the question, where does it come from?
And now, ask yourself the question, who is hearing the sound? Who is hearing the sound? 소리를 잘 들으시면서 이 소리의 존재가 무엇이고 이 소리의 소스는 어디에 있는지 그런 생각을 하시면서 잘 들으시는데요. 그 생각을 한참 하시다가 그 다음에는 누가 도대체 이 소리를 듣고 있는가? 그 질문을 한번 해보세요. 음악 소리도 들리고 사람이 말하는 소리도 들리고 옆에 있는 사람의 숨소리도 들리고 여러 가지 소리가 들릴 텐데 그 소리를 듣고 있는 사람이 누군가 한번 생각을 해보세요. You will notice that the question, where is the sound? And who is hearing the sound? Comes back to you, comes back to here, wherever the here is. You will notice that actually those two questions don't really have an answer, right? They don't have an answer. 소리의 그 원초가 어디에 있고 이 소리를 듣는 사람은 누군가 그런 질문을 나 스스로 하게 되면 결국 그게 나한테로 들어가는 거잖아요. 근데 그게 그 질문 자체가 정답이 없는 질문이죠. 나라는 존재는 어디에 있고 이 나라는 존재가 어떤 소리를 듣는지 그런 그 질문 정답이 아주 애매한 질문입니다. So if we learn to pay attention to this sensory input, to the sounds or what we see, if we really pay attention with all our being, then we go beyond happiness and unhappiness. 우리가 그렇게 들으실 때 우리 나의 존재가 나의 존재는 무엇이고 어떤 소리를 내가 듣고 있는지 그런 생각을 계속 하거나 하고 그리고 눈에 보이는 거, 귀에 들리는 거 그런 거를 그 본질에 들어가면 결국은 그 우주의 하나가 되는 거죠. That is the living presence, and that presence is you. 감사합니다. 그래서 그게 바로 생생한 존재가 되는 거예요. 내가 보고 듣고 할 적에 아주 신경을 쓰면서 어떤 거를 듣고 어떤 거를 듣는지 어떤 거를 보는지 느끼면서 다시는 게 생생한 존재라고 사는 거예요. It's already past, what time is it? Way past. 8:22. I was told that we have to stop at this moment. So, John, can we have a last question or is that it? Sure, please. 잠깐 사진 작가 옆에 소개 좀 있어. 사진 작가 사진 찾아. Yeah. All right, so I'm going to have one last question and that will be it for tonight. Is there anybody? Okay. Can you please make a little short, please? 과학자의 입장에서 보신 종교란 So, how do you feel? What do you think about religion from a scientist's point of view? Oh, another religion What's a question. Another religion question. Make it fight. Don't divide half. Don't divide it half. Religion is fine. Religion is okay. As we said before, we should go to the core of religion, true religion, which is, I believe, is philosophy, or really understanding, knowing who we are. Because that's the message of true religion. Who are we? Science is not opposite to religion, and religion is not opposite to science, but sometimes they go like this because of wrong understanding. 제 생각에는 과학과 종교가 반대가 아니고 모두 두 개 다
진실을 추구하는 가장 본질, 인간의 생존의 진실을 추구하는 본질에 들어가면 같은 겁니다. 그러니까 어떤 종교든지 간에 그 종교의 본질에 들어가면 삶의 진실을 추구하는 거겠죠. 그런 의미에서 종교와 과학은 반대 세력이 아닙니다. 같은 겁니다. Okay. Adam? All right. So we have one more person I have to introduce you guys. So you see the photographer going around. So here is Alex Kim. Thank you so much. I think that will be it. That will be it. That will be it. So I would like to thank you all for coming tonight. Did you guys have fun? Should I sign the books? Should I sign Whoever wanted to talk to Dr. Kafatos, maybe you want to have an autograph on the book, please go to see him. We'll be here probably another half an hour. Whoever has to go, and that's why I'm ending right here. So remember 2 Korean words you guys learned today? 같이. 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 같이 설날, right? 같이 So 설날. tomorrow is a lunar New Year's Day, so we call 설날, right? So we say Happy New Year, right? So we're gonna say Happy 설날, right? So Okay, I'm gonna count to 3. On 3. 1, 2, 3. 같이 설날. One more time. 1, 2, 3. 같이 설날. Thank you so much. F. Carlsto. Oh, wow. 감사합니다. 감사합니다. Frère